I'm starting live on TikTok también. This is my first time going live on both. So let's see what happens. Let's see what happens, guys. A ver. I have the water boiling already. A ver. Tengo ya el agua hirviendo. I'm gonna start cooking. And I'm on TikTok as well. So, hello girl. Hola Brendis. So, I'm on Just Subscribe. Thank you. I'm currently on live on both. Pero ya tengo el agua hirviendo. I have a pot of water boiling. I'm gonna make carne con papas and chile verde. To start off, I'm gonna put the vegetables to boil. Y a lavar las papas. Las papas las voy lavando. I usually cook with papa blanca or papa güera. I couldn't find any at the store, so we're just using normal potatoes. Más bien creo que las voy a pelar to just make everything a little bit quicker. So I'm gonna use 3 of those big potatoes. I got 3.5 pounds of bistec de palomilla. For the chile, we're using tomatillo and jalapeño and chile güero and ajo. So what y'all gotta know is like this chile, it's good for carne de res and carne de puerco, con costillas, con, I don't know, but for whatever you want to use it, you could even use it con pollo deshebrado. But this chile is good for various recetas. So, for like a normal amount, I use 6 tomatillos, so I'm gonna use 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm gonna use 10 tomatillos because this is gonna be a big batch. It's for at least 10 people. So 10 tomatillos means 15 jalapeños. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Well, I'll do 14 jalapeños. Well, 13 and 2 chile güeros para que le dé más sabor. Because if you want something que tenga más sabor, you have to like variarle los chiles. So, primero vamos a ponernos a pelar la verdura para lavarla. The water is gonna start boiling soon. I will cut the meat once this is already boiling. Hi girl, hello. ¿Cómo están? So, of course, the tomatillos, pues nomás los pelas normal, you know? You do that. Y ahorita les vamos a dar una lavada. But actually, I'm going to do the jalapeños first, because those need a little bit more time to cook. Y el rabo nomás se lo quito así. Like, you just, I don't cut it, I just peel it off. Good morning, good morning. Bendiciones y feliz día de la mujer. I didn't even know it was today, pero feliz día. So that's how I take it off. Así le quito yo el rabo. It's going to be ready by noon. Yes, this doesn't take long to cook. At noon, I have to be at the job site. So this is a pretty easy recipe. No se batalla tanto. Este sí no se le quiere quitar el rabillo o no, ya den. So, y los chiles güeros. Estos sí, I do cut them. And while this boils, I'm gonna fry the rice. While this boils, I'm gonna fry the rice. No, pues ocupo ese sartén para la cosa. So I'm gonna do this quickly para que se cosa rápido y ya. El agua ya está hirviendo. The water is already boiling, so, you know, no se asusten. Ahora sí, while that's in there, I'm going to start peeling the tomatillos. The chiles are starting to cook. Como les digo, el agua ya está hirviendo. Is it a far drive? No. It's like 10 minutes. So I always say 11:30, but I actually leave at 11:45. I'm not making tortillas or nothing today. I'm literally it's just meat, papas, and chile. That's it. But this chile is good for a lot of other foods. Like, lo puedes hacer con costillas de... Is this one still good? Okay, it's still good. It's just like... Así. So,
Te sirve para costillas de res, te sirve para carne de puerco así, like lomo, pierna, pollo deshebrado. You could even do this for like tamales verdes if you like. It's just a chile verde that you could use for a lot. What are you going to make to eat? Carne en chile verde con papas and rice. Something easy. So it's 10:43. By 11, everything's gonna be cooking up. And again, I do this porque a mí me gusta que la comida esté like recién hecha, you know? Like literally still like fresh out the pot by the time I like have to head over there. Aquí están los tomatillos. I'm gonna let the chiles just sit there for a while. Que empiecen a cambiar de color poquito. Before I put the tomatillos, I'm just gonna cut the onion and everything. So I'm gonna do half an onion, like un poquito más de la mitad. Y ya lo demás se lo voy a echar al arroz. ¿Qué almorzaste? Me comí un cheese Danish. But I would want a tortilla to eat with. They're eating store-bought tortillas. I usually make tortillas. Normalmente yo torteo para hacer like para la comida. Like I make the tortillas myself. But I broke the máquina last week because of how much I was using it. Y se me astilló y todo se rompió. But this week they could just eat with normal tortillas. Le voy a echar... ¿Cuántos dientes de ajo estará bien? Le voy a echar 3 dientes de ajo para que quede bueno. Because again, this is a larger quantity of food. Like, es una cantidad más grande de comida. So we're going to do 3 dientes de ajo. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo preparas los camarones a la diabla? Esos los hice la primera semana. Y es chile guajillo, 2 tomates, la mitad de una cebolla, ajos. I like to add like 4, que quede bueno. And when I blend everything, I add ketchup. I add ketchup to it. Y todo like you saute everything and then you blend it. Y ya se lo echas a los camarones guisados con mantequilla. Y ya pues consomé de tomate, no that. Tomate y de pollo. Consomé de tomate y de pollo. A ver, ¿cuándo I do those again? Do you add chipotle? Oh, yeah, y los chipotles, obvio. That's like the main ingredient to los camarones a la diabla. Nomás que, you know, I'm trying to focus on this right now. ¿Cuántos paquetes de tortillas vas a llevar? One big one, like a big one. Like un paquete de los grandes, de esos del Guerrero. Usually, I make 40 tortillas, 40 to 50 tortillas. I make 40 to 50 tortillas on Wednesdays to take them for lunch. But I broke my máquina, so I can't make any. So I took a big pack. Usually that's what they take each day. So that's just what, you know, I'm taking today. I already went to go buy the cocas this morning because we forgot them yesterday. Pero pues ya está todo en acción. Good morning, girl. Good morning. ¿Haces caldo de albóndigas? La neta no lo sé hacer. Porque les digo que sí, no. Where's the potato peeler? There it is. I'm going to start peeling the potatoes. Y luego, primero voy a mochar la carne. So I'm going to start putting all of this to cook in the pot. Y voy picando la carne. No, las papas primero. Las papas primero y luego la carne. No, porque se hacen feas. So yes, primero la carne. Good morning, girl. ¿Cómo están? So I have all this meat y la voy a ir echando acá. Voy la sazonando with a little bit of, I use the Old Bay, the garlic and herb. I don't know why I like that one. Ese es el que me gusta hacer a mí. A León, thank you so much for the gifts, girl. Good morning, girl. Good morning, girl. Pica las papas y ponlas en el contenedor con agua, así no se hacen prietas. Pues primero la carne sirve porque pues yo guiso la carne primero, so
en la orden que la va a ir metiendo, you know? And I'm cutting the meat into like pieces about this big. Yeah. ¿Qué cocinas? Carne con papas en chile verde. Ahorita ya estoy picando la carne. ¿Estás haciendo lunch? Yes. If you guys know, Wednesdays is when I make lunch for my mans and all his coworkers because they have a lunch schedule. So Monday someone takes lunch, Tuesday someone takes lunch, Wednesdays, well, it's his day, but I make it the lunch, and then Thursday someone else takes lunch, Friday someone else takes lunch, and Saturday someone else takes lunch, and so on and so forth. What kind of meat? Palomillo, bistec. I don't know if that would be considered like a carne asada, yo no sé, pero es la que yo normalmente uso. Put away paper towels so your cutting board won't move. Pues I have the rice on this side, so it shouldn't. It just kind of slides this way, pero del otro lado no se mueve. How many pounds of meat? 3.5 pounds. Because again, I am putting it with con papas, so it's carne and papas. So it's 3.5 pounds of meat and about 3 really big potatoes. That should be enough. Where'd you get your knives? These knives were gifted to me from my Amazon wish list, so they are available on Amazon. Just like a knife set. De ahí. What are you making today, girl? Carne en chile verde con papas. How many guys? 8 to 10. Depends how many like are there, but usually 8 to 10 workers. Es lo que hay. Yeah, 8 to 10 trabajadores. ¿Qué carnes? Bistec, just normal bistec. Trying to see how many pieces I can like stack together. Para más rápido. Do you serve it in separate containers or each one? ¿Cómo se sirven? Yeah, I take big tuppers. So I take one big tupper of, you should flip camera para que se vea mejor. I'm trying, girl. I'm like going live here in TikTok también. So I've never gone live both places at the same time. So I'm trying, girl. I'm sorry. Por ejemplo, si lo hubieras estado soltero, ¿cómo lo hubiera hecho? O no. Por ejemplo, si él hubiera estado soltero, pues él lleva, like, la mayoría de los que están trabajando allí, like, sus esposas no están aquí en Estados Unidos, así que pues ellos guisan y ellos llevan, which is why I assume they, you know, not assume, they have told him like, ay, like, ya mero es miércoles, like, what your girls gonna take? Because, you know, they usually just take food they make. I think out of all of them, like, maybe another one or two have, like, wives here, are married here. The rest, they're either single or their spouses are pues allá en Mexico. So they make their own food. But he just started working in this company. He just got a contract there. So
it's new. Because antes I would just pack him like unos tacos dorados or like burritos o algo para lonche normal. But he just started working for this company like not like the day after Valentine's Day. Like if you all remember que regresó for Valentine's Day from the other job. Y desde entonces, the day after he started working there. When are you going back to Mexico? La verdad no sé, pero pues espero que algún día primeramente Dios, pronto, you know? A ver qué día me voy a México. What you making? Carne con papas en chile verde. Se ha de sentir muy grueso tener una mujer como tú porque le pones tu woman's touch. Yeah, you know, that's what they say. They're like, es que like, you know, like, cada quien tiene su like sazón, you know? Like the first time I took them camarones a la diabla, then I took birria last week, and this week pues I'm making this, the carne con papas y en chile verde. Y un arroz. So, como ahora me toca lonche grande, I have to pull out the big olla. I'm gonna start letting the meat cook. Pues más bien voy calentando esta ollota because it takes a while for all of it to heat up. Le voy a dar una enjuagadita a esto so I can start cutting up the potatoes. Do you have kids? No. Hate cutting meat. Girl, in Mexico, pues nosotros, like, we would kill animals for, like, bautizos and stuff. Like, que mata una vaca, mata un borrego, mata un cochino. So, you know, slicing up some meat, like, ya, isn't too bad, but imagínense cortando los pedazotes, like from the animal, like del mero animal. Eso sí es diferente, you know? So it's not too bad. Not too big of a deal. Allá we would like, que maten una vaca, que maten esto, que maten el otro. Los chiles y el tomatillo ya casi está. Para ir, mientras se dora la carne y las papas, se acaba el chile. Jay, Johanna, thank you so much, girl. Dios te lo pague. Finally Wednesday, see what you're cooking. Yes, girl, finally. Y pues voy a hacer carne con papas en chile verde. I literally did not know you could do that con las papas, that you could do it like up and down, like estaré muy pendeja, yo no sé, pero I didn't know you could do that, like así. Pa más rápido. El pedazo está feo. Huge potatoes. Yeah, I usually like la papa güera, because that's the kind I usually cook with. Pero no hallé en la super, así que like I just got these, and they were like, these are some big ass potatoes. Unos pinches papotas. Mrs. Porti, thank you for following me. I go back to work tomorrow after 5 weeks of vacation. Oh, girl. Well, I hope you have a good first day back. Hey, girl. She's uploading it to YouTube. Yeah, I'm currently live on YouTube and el TikTok. So, si no tienen chance de ver todo, pues it will be uploaded on there también. Primero voy a pelar las papas and then I will cut them. Primero las voy a pelar y luego las voy a mochar y ya. Hola, Jessie. Hola. What time are you taking lonche? I always tell myself 11:30, but I have to leave at 11:45. So I have 45 minutes. The chile is almost done boiling. The meat is about to go in the pan. Once I fry the meat in papas and add the chile, that's it. I just let it simmer. And meantime, I'm going to cook the rice. So again, I like the food to be very, very fresh. Like, recién sacada del sartén, like, so it's like hot when I get there. Like, que todavía esté así recién hechecita. That's why I don't cook earlier. Like, le tanteo el tiempo. Like, again, tengo mucho tiempo cocinando, so I know how long it takes me to make each thing. Y primero Dios, pues, todo va a salir bien. Esa papa la recargo con esteroides, bro. I don't know, but these are some big ass potatoes. Son los únicos que hay en la super. No había papa güera. I'm making tortillas today. No, which is why I'm not stressing, because I broke my máquina last week. Haven't been able to find a good one. Hopefully this weekend en La Pulga si hay una buena, because I have not been able to find a good máquina. Usually on Wednesdays I make 40 to 50 tortillas para llevarles para comer. Y esta semana pues no, porque no hay máquina para tortear.
Pero ya para la otra semana, primero Dios, y pues, otra vez. So these are 2 big potatoes. I'm gonna add another one. Para que quede bien. Son papas para rellenarlo. Son papas para el guiso. Let me see if the pot is hot yet. Ya casi está caliente. Again, this pot is huge, so it takes a while que se caliente todo. So, ahorita ya le voy a echar el aceite. Y ya. A guisar. Amiga, did you move? Yes. ¿Cómo nace tu pelador? Este pelador me lo regalaron de mi lista de Amazon. De mi wishlist de Amazon. Venía con un rallador. Venía con un rallador de queso que tenía en mi wishlist y venía esta pelapapa con él, que pues también sirve para otras cosas, like este lado es para el repollo, like lo pela de volada, like 1, 2 por 3 y ya. But yeah, this pelapapa is really good. Like, yo ni sabía that you could do this until alguien me dijo, just go up and down with it, and I was like, sí, nunca le había calado así. Ya los chiles, they're boiling. So, ahorita ya en unos 5 minutos ya que eche la carne, I'm gonna start blending it. Do you miss Mexico Life? A veces sí, yo lo tengo y no sé usarlo. You literally just go up and down. Like girl, I didn't even have a pelapapa at first. I had to use a knife. Ya están cambiando de color los chiles y los tomatillos. Just give them a little mix. Que se vayan cocinando parejitos. Ya, ahorita en unos pongo la carne. Está caliente. I'm gonna start adding some oil for the meat. Que se vaya calentando el aceite. And I always use the same oil, el de 1, 2, 3. I would use this one in Mexico también. Y ahora sí, a picar las papas. I don't really like this knife para picar papas. This is the knife I like para las papas. Mexico is beautiful. Yeah, la vida es más tranquila, you know? It's calm. Ay, güey. Yeah, these potatoes are freaking huge. Más bien los voy a picar a la mitad because I'm not used to cutting big ass potatoes like that. Así tendrá que ser. And I'm just cutting them into like biggish cubes. They don't have to be super, super small, like es guiso normal. So it's not, you know, it's not that deep. Con que estén los pedazos así medios clavijudos así, pero con que se cosan así, like as long as they don't take too long to cook, it's fine. What is she making? Carne con papa en chile verde. El chile verde ya casi está. Ya cambiaron de color los tomatillos. I'm just waiting for some of the jalapeños to change color. Y ya, a licuar. Pero mientras se va a guisar la carne. Y ya con eso. And as soon as I pour those chiles out of there, I'm going to start making the rice. Because the rice does take 30 minutes exactly to cook. And I have to be out of here at 11:45. So, para tener chance de acabar todo bien. Love your lives. Thank you, girl. So, ya se calentó el aceite. Once your oil becomes like watery, it's because it's done heating up. So I'm gonna add all the meat. I'm just gonna throw it in there to the oil. And that's what it should sound like. Que ya está caliente el aceite. Y una lavadita que yo tenía la carne, pero ir echando la papa. La voy sazonando with some of this garlic and herb. ¿Dónde está? I just used it en la mañana. Cabrón, I heard it. The Old Bay garlic and herb. I don't know why. This has me on a chokehold. Me encanta este sazonador. It just smells good. Like, le da buen olor a la comida. Y empezar a guisarla. Just let it, you know, darle una meneadita. This is a big ass pan, so I can't, you know, it has to heat up.
You're late. Nope, we're right on time, bro. La carne ya está. El chile más bien ya está también. El chile también ya está. I just have to blend it and then throw the rice in there y ya. Because remember this, the carne con papas, once the meat is like cooked and I throw the potatoes are like browned a little bit, you just throw the chile in there and that's it. You just have to let it simmer for like a good 10-15 minutes and that's it. So like if you need to make food que you need to do other things while you're cooking, like that's a good option. Porque no le tienes que estar meneando ni nada. You just let it simmer. Porque queda como caldudito. I'm stressed. Why? Oh my god, literally someone commented earlier, I need to start taking my anxiety medicines today pa mañana que vas a cocinar. But again, I like the food to be like piping hot when I take it there, like recién sacada de la olla. So I do start like right when I know it's gonna be done, like a la pura hora. I don't like the food to just sit there. Like me gusta que llegue así bien caliente. And that's why I cut the potatoes into smaller cubes y se cocinan más rápido. Ahora sí una meneadita la carne. Dang, I kind of regret cutting up that last potato. I think I'm gonna only do half of the last potato porque si es mucha papa. These are big potatoes. It was only 3 y ya se hizo un chingo de papa. Olis, Yesi, Olis. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz miércoles. Everyone here just saying, but you do you, girl. I think it depends how you use them. I've seen a lot of people cooking on here. Y no se la hacen de pedo, so hopefully a mí no me la hacen de pedo. Do you miss living in Mexico? Oh, dude, who doesn't miss being over there? I was just talking and chismeando ayer en el teléfono con mis primas, obviously. You know, extraño andar en el mitote allá. Yeah, I'm only adding the 3 potatoes porque ya se hizo, casi se llena el topper de papa. And that's a lot of potatoes, you know? Ya es mucha papa. Le voy a echar tantito más aceite. No le calculé bien para tanta carne. And I'm gonna start blending the chiles because I'm adding this one's already. I'm gonna put this in some water a little bit. Y los chiles ya están. So once your chiles change color, they're good to blend. So, ya ves cómo ya cambiaron de color, es que ya están. And you don't want to leave them in there for too long porque después they get like bitter. So, mientras se cose poquito otro rato la carne, I'm going to start straining this para ir cociendo el arroz. And this is all going to go in the blender.
And you don't have to blend it with like too much water or nothing, porque acuérdense que la carne echa jugo. Ay, se me olvidó that this was hot still. All the meat is like light brown, so just start adding in your papas. Se vayan dorando las papitas también. And blending everything. Like, licúen todo junto. Creo que era. No sé, no, yo casi no, ¿para qué les he hecho mentiras? I don't really look at like the news like that. So I don't know qué me estén diciendo. So aquí he hecho todos los chiles. I'm scared I'm gonna burn my hand con post. Chingue su madre. Uy, casi se me cayó. And I'm gonna blend it para que vaya bajando. Because I need to get the rice on the stove right now. Are you making it spicy? Es en chile verde, no en dulce verde, you know? It's gotta be a little spicy. Tiene que estar poquito picoso. Ya la carne ya casi está. And while I blend all this, ir licuando el chile. Add water. I do add a little bit, pero es que tiene que quedar poquito like espesito. And I'm going to wash them off by metiendo el arroz. Esto ya lo voy a ir calentando. Estoy metiendo el arroz. Chile güerito, yeah, and 2 chiles güeros, just to make it taste good, you know? Para que tenga más. Chiles on there. I'm gonna add consomé de pollo, like a good amount of consomé de pollo. Que es lo que le da el sabor. And a little bit of cominos. Remember, when you make food with cominos, it's food you're gonna eat that same day, porque si no se hace agrio, la comida se hace amarga. So when you cook with cominos, it's food that you're gonna eat ese mismo día, like that same day you're gonna eat it, and you're not gonna really plan on having leftovers.
actually no, it still needs to blend a little bit more. And rice, I add almost a whole bag, like 3/4 of a bag. I hate comino. Well, it depends how you use it, because if you use too much, pues sí da un sabor diferente, you know? It does taste a little different. Pero pues aquí sí quedó, let's see, quedó bueno. Ya la carne is almost done. The potatoes are softening. Y ahorita dorar el arroz. And I always use el verde valle. I don't know why. But if you're gonna do 2 cups of rice and that's 4 cups of water, I don't have chicken broth this week, so la voy a hacer con agua normal. And I always wash the rice. Siempre laven el arroz. Ya el arroz ya está. The carne is almost done. And I'm just gonna throw the rice así ya lavada en el aceite. And that's it. Hey, wait, freaking potatoes keep flying out. ¿Por qué se lava el arroz? Porque está sucio. Ya el arroz lo voy a dejar friendo. Y ahorita para ya cocinarlo. Y el chile, like a little bit more para que se licúe bien todo el comino. Se me escapa la de esta. Gotta make sure all your rice is covered in oil well. A ver qué tal sale. Sí, no brinca así con el agua. Nomás es de dejar el dejar que se huele bien. So the meat is done. I'm gonna start adding the chile to boil the stuff for the rice. Mientras se dora. What are you making? Carne con papas con chile verde. Y el chile ya está.
La carne y las papas igual ya está. So now I just gotta add this chile in there y ya. Con eso. The rice is frying. Pero tienes que dejar que se dora un ratito bien. Oh my God. So ahí ya va el chile. And I'm gonna add a little bit of water. Que se cosan bien. Y lavaré este también because I'm gonna cook el consomé para el arroz allí. So una meñadita and just let this cook for about 10 minutes. With the lid on. So let me grab the lid real quick. Y por la carne con las papas ya está. Just let that simmer for a while y ya. Ahora to focus on the rice. El arroz ya se está acabando de dorar. So I'm going to show you what I put in there. I'm just going to wash the lavadora real quick. The lavadora. Ay no, the pinche licuadora. Ya vienen las expertas. ¿De qué? Ay no, ¿qué están diciendo? Do you save yourself some? I save a little bit of rice, but that's it. So, de verdura, I add 3 tomatoes, because this is, I usually do 2, but this is a big recipe. Like, estoy usando más de la mitad de una bolsa de arroz. So, I add 3 tomatoes. Guisaste las papas con carne, obvio, mientras tuvo el chile, pues es lo que se guisó. La carne y las papas tienen que estar como si se van a comer así solas. Y ya después le echas el chile solo like, para el sabor, el chile ya está cocido. Y eso se hierve nomás un ratito y ya. Ahorita ya está hirviendo, le voy a bajar un poquito la lumbre para que no se recoja, para que las papas queden así bien blanditas. La mitad de una cebolla. ¿Dónde dejé el ajo? Where did I leave the garlic? Ajo. El arroz tiene que quedar bien doradito. Entre más doradito quede el arroz, the faster it will cook. Pues si te queda bien doradito el arroz, en like 15 minutes, ya está. Good morning por la mañana. Good morning, girl. El ajo. Consomé de pollo. I add like about this much, like half of a lid. Or add more, porque es bastante. Es bastante arroz. Y consomé de tomate también. Y pues ya con chingo de consomé, you don't really need to add tanta sal, pues, like, eso ya está, like, al último. And so we added 2 cups of rice, so it's gonna be 4 cups of water. Our t-shirts. Girl, es que ando en chinga.
dos. And I'm gonna blend it while that finishes boiling, and then I will just add the remaining water que se ocupa. Y pues ya es todo. I add the water, close it for 10 minutes, y es todo lo que hay. Eso es lo único que queda hacer. Where's the lid for the licuadora? ¿Dónde chingada la dejé? Acá está. So just let that blend. Otra vez. Gonna para que se dore el arroz. So you don't want greasy ass rice, so I'm just gonna pour the extra oil out, que nomás quede lo que se ocupe para guisarse. Like you don't want arroz todo ceboso. So I took off like half a bowl of oil. I don't know if you can see it, but now I'm just gonna pour the consomme in there, and let it sit for 20 minutes y ya. And that was 2 cups of water, so I need 2 more because it was 2 cups of rice. I need to get big jugs of water porque acá ando paseando nomás estos. And I'm gonna blend it with the rest que quedó aquí. Don't you leave in 10 minutes? In 15. At 11:45 I leave. So, en ese tiempo está el arroz, and meanwhile I'll put everything in the truck and just put the rice last. I know. And I'm gonna add more consomme rojo so the color doesn't change with whatever's left.
Good morning. Good. Buenas tardes, bro. It feels weird. Aquí va a ser TikTok, I know it feels different. It feels different. So, just give that a stir. Y pues, que se cosa madres ahorita. And we're not going to open that till it's time to go. So, ya está todo. The papas con carne, everything. I'm going to taste it nomás para ver cómo está de sal. But it should be fine. ¿Dónde vas? Ahora me toca lonche. Ahora toca lonche. See, the rice is already boiling. I'm just gonna taste it para ver si está bueno o no. Si no, para ver qué le falta, o qué le he hecho o qué. Si le falta sal, si le falta comino, ¿qué? ¿Qué le falta? ¿Qué ocupa? You're going to go live when you come back? Yes, but only on TikTok. No más para limpiar el chiquero que tengo. Le voy a echar un poquito más sal. Ocupa sal. Está sabroso, pero ocupa sal. Que resalga más like el sabor de like, because it just kind of tastes like, I don't know. Le falta resaltar pues los otros sabores. It just tastes like chile and meat. Le falta sacar el sabor del comino. Let's let that boil. Y ahorita in like 2-3 minutes we'll taste it again. Pepper. I don't add pimienta to it. I add cominos. I'm not sure if I'm gonna let this. I'm gonna save the live and here's how it looks. So everything is already cooked. It's just boiling. Y el arroz pues se está cociendo. It's boiling in there. What you cooking, amiga? I made rice. I made carne con papa en chile verde. I have 15 minutes until I go. The sodas are ready. A los desechables. The tortillas, pues I'm taking the Guerrero ones. Like these. No pude tortear esta semana because I don't have a máquina, so toca de estas. Did we add onion? Yes, onion and garlic. Chile jalapeño, chile güero. Half of an onion. I add half of an onion because you don't want it to like overpower the taste of like everything else, you know? Que no quede muy like ácido por el tomatillo. Consomé de pollo, cominos. Let me taste it again. Now that I added more salt. A ver si ya quedó bueno. If not, pues, you know, we gotta re-taste it hasta que quede bueno. Because again, this is food for 10 people. Like, es un putero, es una ollota, like, es una olla grande de comida. I'm used to cooking for like, what I'm making of rice is what I'm used to making of guiso. So, this is like, you have to keep tasting it para que esté bueno. Allá tienen comal para las tortillas. Sí, they have a makeshift comal with a little butane tank. Está bueno, but I might add more consomé de pollo. I don't know. Maybe I'm just not used to cooking in both yet.
Pero hace falta poquito consomé y poquita sal. Y ya es todo. I'm used to making food like for like a big amount of food, but not like this big. Like, hasta tuve que ir a comprar esta vaporera nomás para hacerte comer los miércoles. So I'm gonna add another teaspoon of consomme. And pepper. I didn't add pepper to this recipe because I added cominos. So it's a different like sazon to it. And again, it's good. I don't add hella salt at the beginning. I prefer to like let it boil and keep adding salt and consomme little by little, dependiendo como vaya sabiendo. Because I don't want to put hella salt y que me quede todo pinche salado. So I'd rather add it little by little y que quede like al puro tiro. Because remember, this is a big ass batch of food. Like that's like big. Okay, thanks, girl. Yeah, whenever you're not like making the proportions you usually make, es mejor to just you know, let it do its thing. Pero sí, como ven. Les llevas a todos, amiga. Solo los miércoles, just miércoles. El comino entero yo lo muelo primero. No, el comino en la licuadora. En la licuadora se pone el comino. Y nomás poquito para que no se amargue. Ya, el comino en la licuadora. Ahorita nomás le eché más consomé y sal. De cominos, yo ya sé, like, le tanteé más o menos cómo le echo. Because that's how much we kind of make for los tamales. So I added like the amount we add for tamales. But salt and consomé, I don't add it when I make tamales. So, nomás le echo de a poquito para tantearle bien. Are you changing? No. ¿Cuáles pisos es bueno para el comino? El comino le da sabor a muchas comidas, pero, like, por ejemplo, si vas a hacer un guiso con comino, like, no es para comer varios días, porque el comino amarga la comida. So it's like for one day, max 2. Like, no para muchos días, porque si no se amarga la comida y pues no sabe tan buena. This is gonna be enough for all 10 of them, so that's why it's like al puro, like, you know, I added cominos porque le esté bueno, and it's just for today, so no se va a hacer amargo. So there ain't gonna be no leftovers. Let's try it again. What are you cooking? Carne verde en chile, carne con papas en chile verde. That's what it looks like. ¿Sabes hacer las gorditas estilo Zacatecas? Soy de Sai, de donde son las famosas gorditas de Atotonilco. Obvio, no estoy diciendo que me salen como las de Totonilco, pero más o menos. no más o menos. Sí las sé hacer. O sea, así tan delgaditas no, pero sí, más o menos. Hot. Ahora sí ya quedó al puro pedo. Okay. I'm gonna get off YouTube. I don't know if I should post the video or not. We'll see. I'm staying on TikTok, so if you're on here, go get on my TikTok. I don't know if I'm gonna keep the YouTube video on. I feel like in YouTube estaría más mejor cuando estoy torteando, but we'll see. We have 7 minutes.